they've crafted themselves a slight niche in the meta that forces, like for example, the Alk ban. Like Yes. you're not banning Alk against many Anybody other teams, else, basically. but Heroic have stated you need to ban it against us. Well, perhaps the good thing for Aurora is that for game number 2 they will be first pick. So คือเราเล่นอะไร they มัน use ก็ดู their แย่ไป first หมดเลย pick to pick up SD a hero Village that 65เปิม looks Shadow นากา Demon, for Village example, 70ตอนที่เรา or เล่นนาการี whichever น่า one เรียนเราระเบิดเป็น they ขี้ want to. The downside is that they do only have 3 bans, so it's a little bit of a balance there. We are in game number 2. As for the bans for เปิดด้วย Heroic, ใคร they กันนี่ไม่แต่พูดกัน previously ตรง banned out Timber, Centaur, and Doom. They are now not first pick, so they will be forced to ban out some of the usual suspects, like the Naga Siren, มันต้องมีให้พอ which ใจกันอยู่แล้ว will free up Aurora's bans a little bit, Lacoste. Anything that you hope that you will or will not see in this opening phase? I would like to see something more aggressive from Aurora, some extra damage, because they've been Aurora slow. look for Like your pick. Kunkka, Marana, that's totally fine. I mean, it's a strong off lane, but the way they play their draft, where you have Tiny is also a hero that has been nerfed, and ส also ปอยที่เรา you're ที่ไอ้ building แจ็คกี้ into เฟรเล Soul มาส Ring ล็อต instead คิว of แจ๊บ rushing โค้ด the blink 23 because you จ้า have extra mana. This side was very อะไรก็ fast. แจ็ค Sure, กี้ you're มา gonna ก่อน get some จ้า extra พี่คน farm, ลาว but it's almost 900 gold from that item, and also their safe lane, Morphling. Again, another Siggy for 23, but all these heroes, they need a little bit of time. I want to see some extra pressure in the lane, some heroes that can rotate, especially if they allow some of these defensive supports that are still left in the pool. Omni Knight เก is มแรกเป็นไง gone, ครับได้ but เป็นเกม Shadow ที่ Demon เฮี้ย is ที่สุ the ด big ละ one. He was the one ตั้ง who แต่กู was stacking the most. He had 10 plus ดู stacks. ทีมอะ Overall, they had 15 stacks in that game, something that they broke the record for themselves in that game, because we did point out at the start of this series that their team that stacks the least, it's them and Viscos, so they needed to fix that, and they มี understood คน what ลาว the ไม่ issue เห็น is. ชื่อก็รู้แล้ว Yeah, we got มีคำว่าแจ็ค quite กี้ a เสมอ shift up here in the bans with an Enigma first phase ban. Even though Heroic has not shown us their Enigma yet. It's about Aurora has been doing against teams like Cloud9, so it's like a respect towards their playstyle. Yeah, it's also a ban they do when they first phase a very tanky type of hero, some frontliner that would suffer versus Midnight Pulse plus Black Hole. And I want to go back to the mid offlane flexes we talked about. Timbersaw and Sand King were both not available. คือส่วนตัวกูอะ game, but in this game กูไม่รู้ they นะ are. ว่า And ทีมเป็น Aurora มืออา have ชีพ looked ขนาดไหน most impressive on แต่คือ heroes มันต้อง like ใช้ความเป็นมืออาชีพ Timbersaw. So ที่ I do เฮี้ยเลย hope ในการ that ที่จะ this รี game เซ็ต around จาก they เกม can เมื่อ find กี้ a กลับ way มา to ได้ใน take TI themselves. I like this. มันยากขี้เฮี้ยเลยเว้ยถ้ามึงแพ้เกมเมื่อกี้ไปแล้วอะแล้วมึงจะกลับมาได้อะ This hero, the reason why he's so good, you have a save, you have stacks, of course, and you're also anti-buffs. Whatever you throw on top of him, this is the hero that you can easily focus a guy. Somebody steps in, he gets too close to your team, pop that ulti, and คือ focus แค่ it เล่น on แบบ one สภาพ hero. ทีมแบบปกติมันก็เหนื่อยแล้ว อันนี้ต้องเล่นแบบเหมือนมึงโดนดีบัฟอยู่ทุกคน Shadow Demon, yeah, the Road to International, as it's always been banned by themselves or their opponent in the first phase. Yeah. They also haven't played Sand King yet, and I'm curious because they were in a position where they could have banned out Shadow Demon and picked the Sand King, which indicates that maybe they're not very comfortable. I like the preference of Shadow Demon as it deters Heroic from getting Timbersaw themselves. As when Timber once gets Aghanims, SD can then get rid of the Ags. It hurts his item build a bit. It protects you just a bit more in the draft than jumping on the oh these heroes are available, quickly pick them up. So I think the Shadow Demon's just nicer to open your draft with. An analog gets his hands on his spirit. He did win 3 out of 4 games so far, knowing that this hero is gonna get banned 100% in the second banning phase. They take it out in the first phase, which I really like. They're trying to เกี่ยวตอนสมัยทารอนเราคนนี้กันบ่อยไม่ฮีโร่ onto ฮีโร่ Aurora. เป็น This is ใจ not เรา the ด้วย hero that they're gonna flex. คื Even อ though ฮีโร่ you're คิวมันต้อง playing into some like bad เข้าเมตา matchup หน่อย as มันถึง an จะแบบ Earth Spirit, นี้ this hero can still gank the side lanes. If we go a couple of months back when ลา Primal เอ็น Beast เชียลยังเล่นแบบ was โอ้โห popular from the mid lane, this hero, these type of heroes, they don't need levels. They can gank minute 5, level 5, they don't care too much. They go into the enemy ตัวแรก jungle, pick up the bounty rune if it's still there, and gank the enemy safe lane. Yeah, the worst one is when the mid laner they gank, then they hide in the trees, you TP back in. ไม่มี and ลู they น่า gank ไม่ you มี again. วิล Yeah, ลัน that's what Earth Spirit and Primal Beast they อาจ thrive จะเป็น on. ลีน่า And the Earth Spirit was banned out in the second phase last game, so it just got bumped Lina up in mob. priority here. But when you say Shadow Demon, that is honestly enough for picking Earth Spirit, because this hero is not เอาไว้ threatened ออก by ทีม Shadow ดีขึ้น Demon ไหม in ครับ any capacity. Like his demonic purge does nothing. คือ to ถาม Earth ว่า Spirit. ชอบโร He's น้องขนาดไหน a ไม่ mobility-based hero, แต่ถาม 4 ว่า seconds ที่ทีม cooldown เราฟอร์มแย่เพราะโรน้องคนเดียว and ไม่ movement เว้ย slow doesn't affect you, and you're also backline มึงจะไป control. เบมมัน So คนเดียว heroes ไม่ได้ like เพราะมันไม่ใช่ Shadow คน Demon ไทย that are gonna be high เชี่ย priority targets ไม่นะ in เว้ย team fights. Earth Spirit excels in jumping on them and catching them. Also, a lot of his mid lane matchups aren't popular. Like Earth Spirit's mid lane counters are like Monkey King, Viper, Dazzle.
Monkey King gets banned out. Viper and Dazzle are not very popular in this meta. I feel like Aurora set themselves up for a really nice reactionary like Timber +1 now. They like flexing Timber to offlane and mid. They have last pick in the draft. We mentioned how much emphasis we want to see Lauren off doing well. Effie talking about the flex as well. Like that hero, you don't care about Earth Spirit. Earth Spirit's damage over time type hero, ganking, making plays. อย่าทำแบบปีน้อยเราเกลียดปีน้อยยังไงก็อย่าทำแบบ If ปีน้อย Heroic don't think about this hero right now, I would be surprised if Surely Aurora they skipped will, it. though. Yeah. But คนไทยคนแยกกันอยู่เหมือนปิน can prevent คือก่อนหน้านี้มัน Timber อยู่ Sword ด้วยกัน from มัน limit เวิร์กไง due to 7/8 plus เมตามันก็เปลี่ยนเรื่อยๆไง คนเดิมไม่ได้อยู่ I ไง would be surprised if they didn't go Timber. เรื่องนี้ Oh, these are มีคน gonna be ตอบผิด chaotic เพราะมันบอกว่า fights. มันอยากพัก Shadow Demon will suffer. As you แต่จริง mentioned, ไม่หรอก Effie, กูว่าจะไม่ Earth ใช่เพราะอย่าง Spirit, นั้น he gets on top of them, throw in some Snapfire เพราะจ kisses ริงๆ from มันไม่ได้ far บอกว่าอยาก away พักหร from อก the distance. Heroes are gonna die. Like you put กู somebody ต้องใช้แน่ down with the disruption. You're setting up for Earth Snapfire Spirit ใช่ไหม spells. You're setting up for Snapfire Cookie as well. And มึง this ก็ is โต a บอก great กูเหรอ pick. ไอ้สัตว์ This Timber Saw, they're most likely gonna run it in the mid lane, but still keeping it as a flex, which you did mention. Aurora, they already done a better job. โดยใช้ตอนนี้กูว่าให้โหวต adjusting 3 from คน what เป็น happened ไคลอน in แต่ game เจ one. Now พี่ they're ครู gonna have damage. Now กูว่าใช้ก็เลือกพี่ครู they're อย่างเงี้ยแหละ stacks of their own, and also, you know, anti-carry. ลืมวัน when it เก่าๆ comes ไปซะแล้ว down to carry matchup. Shadow Demon, he does make a difference. And it's a great game for Eternal Shroud on Timber. Like a lot of the early game damage is just going to be magical coming out of Snap plus ES, and Timber mitigates it. อย่ามีแฟนนะครับเดี๋ยวไม่โฟกัสกับการ It ใช้ can ชีวิต potentially go wrong for Timber in the sense that Earth Spirit is an early vessel buyer. ว่าใคร So อะ if they get 2 high damage dealing supports now for Heroic and rotate แย on กกันอยู่ Timber ไม่สา early, ได้ they สตรีม do มา have นาน a หลาย means ที to มึงดู counterplay it. But it has looked จบ like ตา Aurora's จบปี best นี้กู hero อาจจะไปแล้ว is what we've แค่ seen กูถึง Aurora's เศร้าไง most impact ไอ้เหี้ย on ถ้าเกิด this นี่เป็นปี start สุดท้ายของกูแล้วมันจ So บอย่าง this นี้ is คือ a มัน more เหี้ยมากเว้ย promising draft. Aurora, they're like double supports who can have a save. You know what? We're gonna copy that. We can do the We can same, do and that. we can alsoมันก็มี add in Timber some วะ extra damage with the drinking buddies. And Timber Drinking กับ Buddies Task is Kill really good against Snapfire. That's one of the kisses when you slowly throw the projectiles in. แต่กูดู you ทรง drag อาจ a จะเป็น hero Task away, Only disjointing from the SD first Kill hit, ซึ่ง you get ฟัง 25% ดู move เหี้ย speed มาก to run ไม่เอา away. ได้ไหม You can hurt a lot of that. So a nice pick from Heroic to contain that movement that Timbersaw and Tusk thrive on. When you put the arena down, you are going to be hit by them all the kisses. What's the And best? you can't see the people, so you can't save them. Yeah, what's the best hero pairing for Tusk's drinking buddies? Which hero? There's I'm about to list like Yeah, every man, they range got- carry in the game here. I would say Brewmaster. You Okay. know, with the drunken brawler, these two guys. เราจะเลือกม็อบ Not อีกไหม gonna see it, but for the memes out there, you should definitely play it. At some point, Brew will cycle back into meta. We've seen him And once the test yesterday. lanes Against Muerta. will Again. kill I. Of course, Man, it's just making ผมว่า drinking Aurora buddies, เลือกม็อบ but if you drinking buddies the Earth อี Panda, กเกมหนึง it does a lot of building damage because you can drinking buddies catapults, so you're memeing, but there is a strategy behind it. If you Back in amp the up, days, that's a good strat. Alacrity on top of Earth Panda, Wings Drinking- Gaming, okay, Brewmaster with drinking buddies and Alacrity with Bloodlust. Vlad's as well. Theory crafting things that will probably never Hey, be stop seen ruining in our fun, action. Shiva. It's fine. I'm focusing on the draft because I don't think there's space for Brewmaster in the draft for either of these teams. We got a Mars. I think all the Heroic fans should be a little bit relieved that it's still going to be a normal offlaner coming out for Dalai Lama. Yes and no, because while the Mars is good in synergy with Snapfire and it's good for early game scrappiness with that Blink Dagger, it suffers in hero to hero matchups from Aurora. Like Shadow Demon save versus the Mars Fear Arena in Disruption has always been Morphling. considered a counter. When you add in the extra snowball save in Arena, if Tusk can just blink in snowball a few allies, he can buy them a few extra seconds. And Timbersaw shreds Mars. He does eat him, like with his spells. So it's going to be very high execution for Heroic, whereas it's much easier for Aurora right now. How much team fight do you want on side of Heroic? Yes. Yeah, yes. They have everything. A hero I'm looking for K1 in this game, if they want to put even more pressure, I'm down for some, Faceless Void that could come out. Whoa. I wanted to say Weaver as well, because you don't care about Shadow Demon ulti. What There the is fuck? really no lockdown whatsoever, so it is a relatively free Weaver game. It's Look, Oz, you wanted this. You I- said at the very start, you said you wanted to see Spectre. This is the hero that it's gonna come out later in the tournament because every carry player has been playing this hero with a great success. And there's that Faceless Void that I said, like they know that in this game they win it, they're gonna secure themselves main stage, which is what it's most important. That's why we see these like late game carries are gonna come out. And Spectre plays the map so quickly. With Shadow Step, it's a 60-second cooldown to jump a hero from across the map.
and when Timber's going to naturally be running around finding heroes, Tusk wants to set up plays as well. You need to respect the blade mail pickup from Spectre, an Orchid, Manta. There's so much pickoff potential that it isn't the old days of by Radiance. It's a lot of forward-thinking map playing for Heroic. They have team fight, but outside of Arena, there's no perfect way to facilitate the egg, the monomachist. Like you got a roll, you got a คือตอนนี้มึงต้องขออย่างเดียวเลยขอให้เลนอื่นที่ไม่ใช่เลนในทีห้ามระเบิดเด็ดขาดถ้าได้เราจะได้เล่นเร็ว change things up a little bit and you've got your เพราะมันไม่ได้อยู่ที่สเปคมันอยู่ที่คนอื่นไหม The supports can never really do anything to kill off a Spectre. You need a vision hero when you play Spectre สเปคเกมแรกของทัวร์นี่ครับ relatively low แล้วมันต้องเป็นทีมเราว่า that's going to เหี้ be ย Demersaw's job. He runs in, shows you where the นี่สามเล่นไม่ได้พับ extra damage is going to come out with the double dagger from Spectre with the facet. It's also just very nice versus Snapfire. Like in teamfights, when she presses Mortimer's Kisses with 2 items, Spectre jumps her in the backline and takes her out pretty quickly. It's also a tankier style of carry, which is how you counter slow damage coming out of Heroic. But we didn't talk about the Phoenix pick yet. We talked about it in terms of teamfight, but the Sunray, it was picked up primarily to be another means to kill Timbersaw, also a potential vessel buyer, so that Roshan can buy maybe an Eternal Shroud himself. มันเป็นดาร์คเซียแจ๊บ Darks as well for Aurora now. Timber goes to mid. Good. No, I like the change up, right? Oh, not change up, but I like the fact that they just put Timber mid. You prevent Earth Spirit from enjoying the lane. He is going to look to make moves on the map, and you're going to be running towards a Darkseer that very quickly can get your auras online. Auras are super important for Aurora in this game. Like, if you get the Greaves and the Pipe, Snap and Phoenix will fall off. Even Earth Spirit early on will fall off quite a lot. And โทรลอดโทรลอดออกจากอันนี้มันแรกเคาน์เตอร์ดาร์คเซีย It is You buy Agnums. anti-carry, so you can dispel yourself, you can dispel enemies, but they have a lot of tools. I thought about Troll for a second. It's one of the K1 specialty heroes that he loves to play, so you can have at least a laning stage. เราไม่มีตัวสู้โทรดีๆเลยยกเว้นที่คิว You can have something in the lane. Sorry, it's going to be low enough in the mid lane, so against the Darkseer, and also carry to carry matchup later on, like you are ready to go. สเปคไม่มีทางสู้โทรได้ from Aurora Gaming, so this troll is gonna get ulti no matter what, unless they ball up with some Spectre silence, Timbersaw jumping you. โทรไม่ใช่หน้าที่ของในที Not gonna be that easy considering like the front line that I also have for troll. It's a really great troll pick Roshan for ดีกว่า all ปะ the reasons the cost mentioned, but just เลน bot มันจะ lane ขี้ too, เกียจหน่อย because you're playing against Darkseer plus Tusk. Troll's considered a counter to Tusk because once they go in with the right clicking and the tag teaming or the drinking buddies, you just apply rolling axes. They're double melee, and with the defensive capabilities of the supports that this troll has, he shouldn't really be threatened on lane. So ทางที่จะชนะเกมนี้คือเราเล่นไปถึงแบบค่อนข้างเลทและคิวมีของกันแล้วเตะโทรออกเรื่อยๆแล้วตัวอื่นไล่ฆ่าแล้วก็เลยน้อมเล่นติดคีเลยน้องเป็นทิมเบอร์เจอเออร์เซอร์ลิตคือตัวมั่นใจมัน disruption save to prevent the troll aggression for a little bit. Like this game for me feels all about like position. คือเพิ่งคิวเยอะมากแล้วคอมโบกงไข่เราไม่มีอะไรสู้กงไข่เลยนอกจากทัสสโนว์บอลหลบ So yeah, I'm just pleased. A better game than game one, and this one it really should be. And our criticism with game one, the biggest ต้นเกมพอ criticism ไหว with ไหม game one was that Aurora didn't make กูขออย่างเดียวเลยขอดาร์คเซียไม่ระเบิด Is that ถ้าเลน fixed? ดาร์คเซีย Feel ระเบิด like มัน they จบ will, แล้วเว้ย slash they have to? Absolutely, they're definitely going to make moves. They're not playing into Omni Shadow ใคร Demon. เขียน They คิวให้ have เอฟฟี่ run โค off ตร on แข็ง Timber. เชี่ยกำลัง They ซี have เรียสอยู่ aggressive มันดู supports คิวเอฟ themselves. ฟี่ So this one fucking should be simp very action-packed. And it is an Earth Spirit on Heroic. It's going to be brawls all the time. I like that. I like that a lot. I think both of these teams thrive in that environment. SD ยังกันนิม I think viewers can thrive in that กูต้องหวัง environment. SD มีคันนิมหรอก I wonder if เอาให้มันไม่ตายพอแล้ว Caps เกมนี้ SD can อ่ะ thrive in that หวังให้ environment คิว as well. นู่น Thank you very much, Shiva. Yes, indeed. So my first question is going to be, this is the first Spectre we've seen at the Spectre เกม international แรก this ของทัวร์ year. นี้ครับ What are your thoughts on it? รู้สึก And ยังไง are ค you รับ ready for it? I saw that he was playing it on pools, but I can't say that I was ready for it. I don't think the hero is that good. เห็นเล่นใน But public อยู่ it's TI. Like แต่ไม่คิด the ว่า Spectre has won a TI before. Let's see how it goes. Let's see how ไม่ it คิดว่า goes มันจะดี indeed. ไม่คิดว่ามัน I ดี mean, ขนาด last นั้น game obviously went really, really well for you guys. What do you put that down to? Is that the draft, the play, or a bit of both? I think it's a bit of both. We struggle a lot against Beast Coast. I think more than we should. And I think เพราะ we ทีมเราตึงกับบีทโค้ง reset มาก and we went for the right things in the draft as well. So just two things together, just in the middle. Absolutely, looked excellent. We'll see. Is this going to be ซ้าย a ขวาจะ duo? ไม่ What กลาง do you เลนใน think ทีม here? มัน Do ไม่ you ช have นะ the อยู่แล้วมัน advantage ฟาร์ม here? อย่างเดียว
I think คือ so. อยากทำอะไร Yes. ทำเลย Like it's not แต่ like ขอแค่เลน we ดักเซีย win ไม่ระเบิด but I แค่นั้น think we do have that advantage. คือทิมเบอร์กับเอิร์ธยังไงมันก็ Awesome, เรื่อยๆ Cass, อยู่แล้ว thank you very much. Big confidence coming out here. Let's see if they can deliver heroic. Game 2 versus Aurora coming up now with Sunsfan and Cinderin. Game number 2, heroic Aurora, hoping for a better ส performance โมก from ช้าครับจะเอา Aurora. เฟิร์สบัตครับ That game 1 did not เล่นเหมือ look นเป็น pretty ทีมรอง Cinderin, but Yeah. I don't think they have แล้วเหมือนจะเจอ the ability to certainly compete in this, not just this series, but in TI in general. So I'm expecting this to go to game 3. I mean, I definitely think strategically in this Over game they're set Loon. up for a more likely avenue into the game. โอ้ I personally am a little bit worried about Spectre. แค่เริ่ม One ก็ of the เฮียแล้ว downsides, one of the major downsides of this hero is effectively most of the time, whatever hero is laning against Spectre will have a good lane. โอเค So you are อ้าว offering ชิบ this หายแล้วโอ Mars ลิ Snapfire a really good เอ้ยโอลิมันดูดเวลด้วยมึงบ้าปะเนี่ยโอลิ Oh yeah, this is classic. What the fuck Darkseer loves doing this. So the thing about it is, คิวเริ่มมานามาครึ่ง Spectre หลอด should have a relatively hard โหดูดัน time คีบเข้าป้อม from ค the รับ get-go against this type of lane. Mars Snap is incredibly strong and Spectre is very weak, so we'll see if 23 Savage can just get activated in the beginning of the game. Yeah. And the other thing is, Darkseer has been relatively unpopular. I believe it has one game played, and I actually think that was Jabs. So if I'm not mistaken, we cast that game earlier on in the group stage from Aurora. โดนดีนาย And they did win that one. ได้ยังไงวะ So that's the good ของ news มึงนี่แหละ for them is that they've had a game on the Starkseer and they won it. And well, if they're just going to keep cutting the wave, then it doesn't really matter the thing the panel was talking about Troll is good against Darkseer Tusk. Well, guess what? They're not even going to lane. Well, he's running out of mana now, so บาซิเลีย Yeah, ครับ he's got some So you can mana do pots one more. now. Yeah. one more set here. And I mean, it's just the Phoenix that was, trying Yeah. to Good. deny this, and it's just not going to do anything. Okay. It's but actually you are- important for this that it is the Phoenix 5 and not some other hero that Yeah. poses more of a kill threat or has a Level up. slow or a stun or some annoyance. มัน You มา can จู่โจม see ก่อนเวลสาม that KJ is now pulling the wave. มาคีบ Yeah, ช I นครับ like this. He's pulling the enemy creeps into the hard camp, which you would normally never do. Yeah. Of course, you want the enemy team to not be able to do. But, well, if you're the one who benefits from the farm, why not? Also, KJ took Dying Light. Correct me if I'm wrong. That's very unusual on support Phoenix, I would think. A few months ago, it was pretty much a 50-50, but Even on คน support. ตังมาทำไมเนี่ย Because ไม่ I อยา was กได้เลย thinking you usually take the Sunray โอเค one. เลนล่างไม่แพ้ อาจจะเป็นเกมสุดท้ายที่ได้ดูทีมชุดนี้ Yeah, ขอบ that's, คุณ I นะ mean, we สำ had หรับ a ความ phase ทรง with จำ some ดีๆที่ผ่าน mid-Phoenixes มา going Dying Light. I remember seeing that, but จะเศร้าวะ I think it's a mix, but I could be wrong. maybe it is just a The one that you're talking about is definitely more common. It's 23 Savage โดนไป getting ครึ่ง crushed หลอด by ครับ blood grenade, but all he's there Keep to you support look- him. He's 11-0 right now on the Spectre. I know this is very early to focus on CS, but honestly, this is often where พีกำลังเล่นแบบโหมดปีศาจครับ by a Keep meaningful คนแน่น amount. So already a good start here for 23. Yeah, for sure. And they're still รอเวลสามครับ doing these That's it, Huss. cutting of waves in the bot lane, so หรือว่านี่คือวิธีเล่นให้ไม่แพ้เลนวะซุนบุย สุดเดี๋ยวบอกมึงเล่นอย่างเงี้ยแหละจะได้ไม่ต้องแพ้เลนไม่ต้องห่วงเลนมึงละ everybody มึง just ไม่ต้องเล่นเลน agreed, อะไรทั้งนั้น "Alright, let's มึง just แค่ตัด get คีป the เล่นอย่างนี้ CS พอ both sides. I think our lineup's better, so and the ไก่ courier ไปครับ that gets sniped here. Oh, That it's one is. shot from Q. Band of Elven Skin. Yeah. Let's wait for that now. Typical keep me carry up. forgetting about his courier because he only cares about himself. คิวจู่โจมครับ K1 is now pulling the waves. Imagine you haven't watched Dota in like years, and this is the first game you watch, Yo and sang there's lắm. 2 heroes playing between the lanes, and one of them is just jumping around on a skip rope half the time. Yeah, I'd be Yo pretty sang nó confused cool as lắm, ok. It's well. a different experience. KJ doing some unintended damage to the creeps. 23 Savage can take a scatter blast. Will attempt Wow. to TP out to the tier 1. So he does live, but yeah, no regen to work with. ตัวอ เลี้ ย่าย ง ง เนี้ย เป็นเกมสุดท้ายที่ยืนด้วยกัน ขอเลี้ยงด้วยนะน้องรัก Pretty brutal for the Spectre, but in a safe spot right Ui. now. Big damage on Only two Schofield. jump, Yeah, those illusions are He doing will quite a bit. live, but it's close. I mean, one more attack plus the poison. Stop pop. hitting yourself, Schofield. Yeah. ไม่ตายครับ Trying to outmaneuver, and he will juke the illusions in the end. โอ้แต่ By คีบ running in a ใส่ straight คีบ line. ไม่ดีเลย Insane โอ้ juke. แล้วแม่งวิ่งมาตัดรูนด้วยอีหน้าส้นตึก It's not completely ฉุน straight. แล้ววะ KJ trying to get some denies. Gets Okay, at lên lang least với one Phe. there. He has to be a little bit careful here Lên on the lang với Phoenix Phe. by going for this, because if he gets caught Lên nót. mid Icarus dive trajectory เลยน็อต by ได้รูนว่ะ snowball, เฮ้ย he เลยน็อ dies ต on the ทำสวยค spot. รับ He has no escape เลยน็อต plan. ทำดีมากตอนนี้ Well, they got mana boots now, so เฮีย they เลน can แล้วมัน literally ไปทำเฮีย just อะไรแล้ว live in between lanes. แจ๊บชนะเลนมึงอย่าใช้คำว่าชนะเราไม่ได้เข้าเลนไอ้เหี้ย I don't think I've seen this go on this long before. How long does Tusk do this?
Yeah, true. Because when Darkseer really wants levels, it's ideal for Jabs to get level 5 as soon as possible and combine this with some additional jungle creeps if possible. Oh, they're just gonna dive, it looks like. They're running at him with drinking buddies. There is a TP coming in though. Hector in a bit of trouble. Snowball's coming for him. Couple right clicks will suffice, but a cookie to keep him alive. Ice Shard's not enough. Now the Scatter Blast on the Q with the dive to follow. He's going to eventually tick away, and it's KJ who gets the first blood in this game number 2. They were very aware of this possibility. That was clearly premeditated. If they dive us, TP down with Schofield immediately, and a nice cookie save there into the kill. First blood going the way of Phoenix. The enemy creeps finally. Yeah. End up colliding. This looks like a normal lane. Let's enjoy it for the next 30 seconds until we're out on a picnic. Do they just do it again? I wonder. It's got to be a little bit careful. Hector is level 5, and this is 3 heroes. And this is another luxury you have when you're playing in Spectre, is Mars can be alone top. Like Spectre Shadow Demon is not a dangerous lane to play against with 2 Bracer Mars, so it's not like the Vailama needs to call back his support for assistance here. And that full bore it's brutal. Nasty. Jabs, no mana. Ollie's coming in from the south, gets off his disruption on เฮ้ยโทร have to work with his illusions now. ใส่มันปั๊บสวยครับ Nice whirling axes, but มึงด้วย after is KJ. I believe he gets a kill with his ตัวครับ passive. Very close fight. Analog showed up. Wants to go for jabs. หนีเลยครับเพราะว่าเออร์สปิริตมาครับได้ว่าเออร์สปิริตน่าสวยอยู่โดนเตะเข้าไป1 ดอกไม่มีสกิลแล้วครับโอ้โห Ah man, that's my old brain being like he can't connect here. เชี่ยวสกิลมันถึงนี่มันมี But guess what? Full bore has a million range and does a lot of damage. And we're 40 seconds away from the Wisdom Rune. We'll see how long they want to stick around if they try for some shenanigans. Shadow Poison starting in the second. He's actually stuck there. So we'll take a third step. โอลีวาร์ปมา And Jabs. โอลีวาร์ปมาแปลว่าไอทีอยู่บนคนเดียวยาวๆมีสิทธิ์โดนแก๊ง He might just go for a dive here. He's posing it at least. Still has that magnetize. Okay, he's just running straight into the tower. Yeah, that's a sign of aggression. Well, you could say that. Just take some tower shot. This is the handicap you have to work with, you know? Like, I can take this from the tower, you can't. He was not making his intentions unknown there. Everybody knew what was happening. It was not trying to surprise gang them. He was literally running in a straight line. ข้างบนทำโอเคแล้วครับไอทีคีเบอร์มากจะ23 คิว3 ภาษาอะไรปกติคุยภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าเกิดแบบคุยแค่2 คนจะพูดภาษาไทย What do you think about this hero in this โอลีเข้าประตูว่าไม่ได้วาร์ปมันวาร์ปมาที่ป้อม2เลย I think the Eternal Shroud that the panel was talking about is very important. I think he's not that strong right now because of the overwhelming amount of buddies, and there's the Spectre first ult of the game. K1 is in trouble, but here comes the Mars. But no, the troll does die down. Look at the damage all under this tier 1 tower. 23 Savage ticking away, although Analog doesn't have a whole lot of mana to work with. So they get the Tusk, they'll get the Darkseer, and these heroes are dropping like flies, although the Scatter Blast is avoided. 23 Savage. อุ้ยทีหลบทุกอย่างเลย Be able to dodge another roll. He has no escape plan though. No TP. He could try to deny himself to the creeps. He's gonna be spotted now. Did he magnetize nothing? I'm not sure. I didn't see the magnetize. I was like, they're all Another spectral dagger into the trees. He spotted it at the last moment. Sunray สเปซตีไก่ด้วยตีไก่ As K1 dies to Lorenoff. Okay, we'll talk about that in just a moment. ไม่เป็นไรแคลรี่มันตายแล้วWe'll die. โอเค My goodness. I mean, okay. How did K1 die? สวยอยู่ He went mid and got killed. So he dies, respawns, and then dies. He's 0-3 right now, but he's still top net worth. โอ้เชื่อมัน0-3แต่ว่าไม่เงิน emphasis on trying to shut him down in this game. They've brought so many heroes, and this bottom move, honestly, yeah, they kill him, but is it working? Look at the network. No, not really. And that trade was flat out not good. If Analog had got a good magnetize on the 4 heroes in the tower, they would have all died on the spot. And I think K1 as a result would actually not die mid because they would move their heroes differently. But instead, they do this 3-man chase for, I want to say, almost a full minute. They were running after that Spectre. And that meant that Troll went mid and got killed off by, I believe it was Tusk and Timber. So, led to somewhat of a trade, I suppose.
Oh, อุ้ย KJ does have supernova. โอ้ใคร Supernova inside the อิช egg. Nice spear. ชิบ Can หาย they แล้ว save the egg? It's going to be close. A big Oh, reveal no. comes out, and the egg does activate. Lornoff and company in a lot of trouble. He Oh, dies boy. at 23 Savage. Another death to his name. And Heroic basically taking up where they left off from that last game, and they have definitely have the momentum on their side. I'm gonna go ahead and say that was not so good. Yeah. For ช็อต Aurora. นี้คือ It just shows the level advantage. I mean, the fact that KJ is level 6 and Jabs is level 5. Yeah, Despite the getting all level that 5 free- darts here is actually a major concern. I mean, Q on Tusk is a higher level than Yeah. Jabs right now. That's crazy. Darkseer is a hero that uses levels incredibly well, and it makes a very big difference whether you hit level, let's say whether you're level 9 or level 11, because the extra points in either vacuum or surge are extremely valuable compared to. There's a lot of other, let's say there's a lot of offlane heroes where it's like the third skill maybe not is. คือตอนนี้ isn't ภาว that นา important, เดียว like ให้ Mars, โดย right? น้องมันแบก Having an ทำ extra ทุกอย่าง point bulwark กลาง or เก an ม extra แต่ point คือโดนช็อต attribute นี้ไป bonus or whatever. It's เฮีย like, แล้ว you know, it's okay. ต้องรีบอาการนิม On Darkseer, every Nó skillต้อง point is คายะอาการนิม massive, และ and จู่ you โจม really want to hit that high level. Being level 6 min at 10:30 is not par for the เ course. ฮียบ้าไปแล้ว A little So- drive-by ice shard, I guess. Man, nobody's afraid in this game, even though they probably should be at times. But let's get back to the Spectre because this is the unusual hero of the game. With the Shadow Step, the facet actually that applies the Spectral Dagger is what he chose this game. Yep. What's the build? I guess we can see he's going for Blade Mail Radiance. It's not going to be like one of these weird orchid type ผม builds. ว่าอาจจะต้องรัดเรเดียน No, เลยนะเกมนี้ I think that ship has already sailed. If he wanted to go for that, he needed a better early game. So I think this is fine. Blade Mail is very good against the Radiant lineup. There's tons of uncontrollable damage. Troll does AoE damage. Snapfire does AoE damage. Earth Spirit, Phoenix เนี่ย even. มันแรงกว่าผมเลยครับเน้นบวกกันมัน And it also helps คือ you farm. เชี่ยทุก It's อ a ย่างมัน farming item เทียบ for ไปหมดเลย Spectre ไอ้ because ตัว you แรก travel แล้ว faster. ตัว This is สอง one มัน of ทำ this ให้เมค hero's ช้า biggest คือถ้ามีเมค weaknesses มันไม่โดนอย่างนั้นเว้ย compared to a lot of other เทียละ carries สี่ that คน play อยู่ their ตรงนั้น jungle แล้วโดน fast. ฟินิกซ์ไข่แล้วมัน Spectre's ระเบิด quite ไปเลย slow. มันเฮี้ยมาก If she เว้ย could somehow match the farming speed of some of the popular tier 1 มันไม่ออก carry heroes, this มันไม่ hero ออก would กัน be นิมไหม picked a lot. โห But แต่ว่ามันร it วย has เฮี้ weak ยเลย laning and low speed, so not exactly the cocktail you're looking for in this patch on your carry. But yeah, Blade Mail is one way to try to cover it. Radiance obviously helps even further with your farming speed, and it makes you a lot tankier in the fights against the troll in particular, of course. But yeah, it's the concern here is that Spectre By it's Llama, gonna take a while. Arena towards that top ยังไงครับ rune area. Analog comes ใส่ in with มา a ครับ big magnetize onto several ผมเซฟครับ heroes. Disruption เอาตัวบัง to ครับ keep Lornoff safe, but ตอนนี้ Analog สวยอยู่ครับ taking the brunt of ระเบิด damage พลังใส่ครับ despite the ได้ครับ blade. สปิริต He's the first to fall. ได้คือได้ Jabs gets clipped แจ็บยังไง by the แล้วเขา scatter ไข่ไปแล้วด้วยนะ blast. Egg does go off โดยน้องแบกอยู่ครับช็อตนี้รับได้เบรหมดเลยนะ Very defensive supernova from KJ. I think if he dove into the entire enemy team and popped in on top of them, that could have been a couple of kills perhaps, but he was very hesitant. He placed it very defensively, and Aurora just ไป ran ที่ away. เทนอลชาวครับ Okay, you know. So 23 a ฟาร์ม little อยู่ win เรื่ for อย them น่าจะ there. น่าจะ They รัช get เร this เดียนเลย pick ไม่น่า on the ไม่น่าเบรด enemy เร็วแล้ว mid ผม hero, ว่าดูทรง lose nobody, and importantly, Spectre is getting time. This hero needs a breather. Actually, he swept away from the blade mail. He wants to go straight Radiance. Which will be an even. Okay, now he's queuing up Manta. We'll check in with him a bit later. Okay, let's talk to some other heroes while he It's still Radiant. has an identity crisis up here. Mars is close to Blink, which is obviously very big for the Radiant lineup. They have incredible synergy with Arena. You just need heroes to be in an enclosed space, and all of your heroes are thriving. มันสเปคไม่แย่ไม่แย่เขาทำ Fat คลิปดี stack ตอนแรก here โอ้โห for Hector. Yeah, pretty แตก juicy. แน่นๆเลย Analog will tank a bit of it with that blade mail, and K1 will take the brunt of it. Still top net worth in the game, has the Maelstrom. Oh, that's a fast dagger on Tusk. Wow. He's doing ไอ very คิว well for himself. 13 นาที Q1 เฟด kills. บูทบิง That's very โอ้ good news แต่ for Aurora. แต่ฟินิก It's the ฟินิกมี now they เวลแล้ว effectively have เฮีย truly สปอร์ตมันรวย unlocked สัตว์ their เลย two ว่ะ saves, right? Have the Shadow Demon Disruption, of course, which is just part of the kit. But with Tusk with a dagger, you can very quickly and ขอดู very หน้าวันนี้หน่อย easily ในใจกู save คิดอย่างนั้น people in the arena. With เฮี drinking ยกูไม่ buddies, อยากให้ that มันจ can บ be เก a ม bit นี้ด้วย tricky. It should be very easy, an easy time for him now. Also gives them some more offensive potential with just Blink Punch. Yeah. Rune. Illusion. The way of Analog. Ooh, okay. That Little interaction. That's physics work differently in Dota. Don't question it. We're just accepting. Timber it. Chain takes priority over everything. That just happened.
That's normal. Yeah. Other than actually, what wins, timber chain or punch hook? ที่มันเวอร์ไปแล้ว Punch hook probably. Or does it matter on the order? ต้องได้ออร่าเร็วๆเลย So ถ้าได้ you're ไป saying คือ Timber ทิมเบอ throws ร์ a มา chain ตายอยู่นะ toward a tree and he gets hooked while it's traveling? Yeah. I think whichever arrives last takes priority. เงินไม่ขาดแต่ลูกเกนดูไม่ So ดี if เลย Punch hooks him in and the timber ไม่ chain มี is ภาพ still ดีเลย mid-air, I think he will just pull away, and otherwise Punch will hook him back from. Very relevant, of course, since we do see the punch. It could happen later in this game. จะมีถ้าไปมาไวจบเลยไหมทีมแม่งเวททั้งทีม You can see that nobody from Aurora looking to show up here quite yet. The Vailama repositioning. This is going to be the Blink Dagger reveal, but they're going to have to wait. ทีฟาร์มยาวครับรอเลย Maybe they'll just settle for the tier 1 tower as they group up here. Yeah, and they should be getting this for free. I don't think Aurora have any interest in considering this. They are pinging out analog, and they're going to glyph, but not going to bring the numbers. Are they actually thinking about it? Wait a second. He has blade mail and illusion. Coming, the walrus punch onto analog, already getting evaporated, but will stay ตายสวยโอ้แต่คุมไม่ได้อุ้ยทีไปแล้วไอทีไปแล้วอุ้ยผมเซฟออกลอยท็อปเชี่ยวลอยท็อปรอดโอลีสวยมากไปปั๊บโอ้ my god ช็อตนี้สวยเคี้ยทำไมเขาวะ They did want to defend it with good reason. Eternal Shroud, baby. That was insane how much damage Lornoff tanked. I think he like 7 Mortimer's kisses and the whole combo, and then he just gets disrupted on 15% by Ollie. And I was going to say they defend the tower. They technically didn't. They ended up denying it, but that was a 5v4. Now, up top. He's going to get some help from Snowball. He's cooking onto two, but there's a third member in Ollie. Snowball. Going to find its way over to the Snapfire. It's going to be Savage. ใครมัน It's actually going to be fine. ใครมัน K1 Hector not ว้าวมาแล้ววะ another core kill มาแล้ววะ for Aurora. เชื่อได้ลิลิกเลยเชื่อได้ลิลิกเลย That's a sacred relic. เอาแล้ววะ He is getting so much space. He shadow stepped into that fight, did a little bit of damage, and then left and went back to his tower, knowing that if he stuck around any longer, he would have died. So he still participates and gets assist credit for it, and then he's just farming top. This is going way better right now from Aurora than I was expecting it to after the first few minutes of the laning stage. อะไรก็ได้แล้วตอนนี้ That's really good news for them. The Darkseer has now recovered and got a lot of levels. The Spectre is closing in on that Radiance. จะเรเดียนแล้ว K1 แม่งมาไม่หยุด of the game where Heroic want to force and win decisively. และไปมาครับอีกพันเดียวครับถ้าไปมาได้แพ็คออสู้เลย But that bottom fight really took the air out of them a little bit with the Timbersaw frontlining being that tanky. That's the one thing they don't deal with very well, right? They have a ton of spread damage, but they don't deal a ton of single target. ดอกกระดิ่ง So a Timber with that ตาม eternal คาด shroud เคาน์เตอร์ดาร์กเซีย to crack. ว่าเกมนี้ทิมเบอร์ออกอากานิมไม่ได้ดีกว่ามันโทรไม่อากานิม for troll. So let's count the dispels here, Cinderin. So self dispels and dispelling the enemy. Yeah. So other than the obvious like the auras and whatnot, but in terms of the skills itself, you can take off Ion Shell, Surge. That's huge. And Spectral Dagger. Yeah. I don't think Shadow Poison is dispellable if I'm not mistaken. That might be. I mean, the dagger should also. ที่อะไรที่เล่นคนเกาหลีเฉลยการมินการ So เยเตอ he ร์ can't dispel the slow on himself, if I'm not mistaken. I think that one also will linger fully. อันนี้มันก็ได้อยู่นะ But I don't know about targeting the Spectre. กูไม่รู้กูเป็นคนเดียวแล้วเปล่าแต่กูไม่เคยอินกับอะไรพวกนี้เลย Drinking buddies dispellable. It says yes. Okay, well that theoretically could be. หรือเพราะกูเป็นผู้ชายเราเป็นพวกชายแท้กูไม่เคยสนเลย However, it is a relatively new spell, so yes could mean no. โอ้ทีตาย Yes, Arena. He's about to pick up his Radiance. We'll have to wait a little bit longer. Doesn't lose that much gold in the end. A good pickoff from Heroic and showing some signs of life. And yeah, the Ag's now on. They're just gonna go straight into the pit. Yeah, Troll's good at ให้ this. คุณหลุดเลยนี้แจ๊ชาลี His low cooldown axes, he'll just keep whirling away. ถ้าเราสโมกอันนี้เราสู้ได้นะเว้ย With the bulwark for him. ถ้าเราสโมกตอนนี้เราสู้ได้นะ But still, I think Aurora are, despite losing this rush, in a pretty comfortable position. Because from my perspective, they have overcome what could have been the worst part of the game for their lineup. In the last 5 to 10 minutes, I think they've managed to stay afloat. Now, obviously, Lornoff, being the beast that he is in this game, is still going to prove to be a challenge for quite a while for them to deal with.
with that, they can still look to fight, and they will. Smoking up here. And they will find Phoenix. Yeah, that would be a good kill. They're going to avoid him completely. Want to go for Divine Llama instead. That's going to be an easy เล่น pick ยูรี off. น่าครับคาแล้วกลับไป It's a one and done, it seems, as the Radiant's now officially online. เรเดียนมาครับ 23 เชียนไปแมนต้าครับลูก His สาม farm is going to accelerate a lot now. Whoa. All right. There's the wall. Hey, From ball, Jab, what happened? just making sure that that ultimate works. It's an Earth Spirit illusion. Now, Spectre is queuing up Manta and Orchid. See which one it's going to be. ที่จะบนไปออคิดอะผมว่าไม่น่านะ I don't know if Orchid is necessary. I guess the really nice thing about it is it allows you to solo kill Phoenix, which is incredibly potent, of course, to have มันมีเหมือน ROB ไหมครับตัว possibility ไหน on ใช้ your นะ carry ห้าม to เลือก just jump the back line. But yeah, he probably needs the Manta first to actually be able to. Ui! Deal with the Oh, Ui! my. Nice punch. Ui! AJ's dead. I think he could โดนไปดีเฮียรู้จักว่าไก่ย่างบางตาลนครถม He had 3 teammates on backup, but จับมาไว้ I want to talk about มึงอย่าไหลเข้ามาในถนน We might be getting to that มึงเป็น point. ไก่ย่างบางตาลแน่นอน So even. For Q on Tusk. He's going to go BKB next. I think Aghanim Scepter third item sounds like a dream. อร่อยไหมไม่รู้แฟนกูผ่าน really อยากกิน nice ทุก to ร see อบ by now. Okay. I mean, I figured the BKB is to be able to maneuver out of arena. I mean, he does have the blink, but obviously you can get that disabled quite easily. บอลก็ไม่ยังอยู่อีกเหรอ That's just, I don't know. I mean, both items are really good for different reasons, วิ right? เชียรบุรี But as you ไม่มีภาพ said, ไก่ย่างบางตาล the the best Walrus kick is insane against Troll. It The just gives you ultimate so much kiting. utility. You can either kick him really far away when he ults and then his ult is wasted, or if you're going for มอง him, ภาพไป you ที่ can อา separate กานิ him มคิวครับ entirely ตอน from นี้ his supporting cast of the Mars and the Snap. You can also kick him out of the Sun Ray heal. You know, there's like many different ที่แพ้ไปไหน upsides ชอบ to ต้อง it. แก้ผ้า Hector, speaking of ตอน the อยู่ก็ Troll บ่นพอ in ไม่อยู่ the ก็เสียใจ Aegis, Okay. นะครับจู่โจมไปก่อนครับ Can they ส่งล่าง burn ปลอมมา this? อย่างเดียวครับแล้วเบิร์ดมาครับ Relatively easily. Schofield is พยายาม on ที่จะสวน there. ครับ Divine as Analog comes in. คิดดีๆนะ Gets คิด punched ดี in the air. ๆแล้วโดนวอลครับ Okay. You can see the wall placed as ไม่เอาครับ well, but not a whole lot of follow-up. So Clear cut disengage call. I actually thought that was turnable for them. He had a 2-man Gleipnir. They could have blinked 23ไม่กล้า Arena, ใส่เต็มนะ ซึ่ง but คิด they ถูกแล้ว choose เพราะมัน not เป็น to. เอจิครับ They maintain control instead. เราว้าร์ปไป Now ฟาร์ม the เลยครับ Aegis, 2 แต่บอล minutes มัน left ยัง on มี it. อยู่โอเควันเลือดไม่เต็มนะโดนชุดเดียวอาจ Really จะตาย good vision, by the way, currently from both sides. เสียวอลยังไงไม่เป็นไรครับไลน์อัพนี้วอลไม่ได้สำคัญขนาด Key นั้น areas being covered. The Say radiant ward Thor. around the enemy ancient camp, as well as the top half. So they're really trying to find 23 Savage. 23ไม่เจอนะ The dire 23ฟาร์มอยู่นู่น wards a little bit out on the map. they want แล้วเหมือนจะเจอครับ K1. He's He gets the alone. Ancients. He's in a bit Bop. of trouble. Oh. He actually Ui, does anh use tỷ quá. battle trance. Look, he's just bashing the Oh, they crap missed the out of vacuum. this dark sphere. They try to Snowball. get to the wall, but it's not going to happen. That's already kill for K1. They're going to burn life number 1. Oh boy, missing that vacuum. Heroics. Real bad. On They're the gonna โอ้ get ย way. เชี่ยคุมไม่โดนโอ้ยชิบหาย Arena แล้ว only going to hit Q. They're going to focus everything on the Shadow Demon first. That's an Oh. easy pickoff. Q, Ice Shards himself, trying to get out with a little cheeky move Ơi, there. mà It's đi not to đi. be, though. 3 kills in the name of Heroic. จะไปคุมขึ้น And now เขา they can get a เชี่ย tier 2 tower. Oh And probably boy. the Tormentor as well. What could have been an easy Aegis snipe turns into a 0 for 3 fight, specifically because the Darkseer, I think level 4 vacuum there would have done it. But he was just outside of range. The vacuum misses getting the cliffing off. He actually missed it entirely on an ulting troll, which you could say in itself is โอ้ยยังแม่ highly เรื่องสัตว์ตัว unfortunate. นี้ He was standing still, but it's one of those things where if he's ไม่แล้วมัน like ยังไม่มี right in BKB the ด้วย periphery จริงๆ of the เราคน circle ได้ that you're ทีนึง vacuuming him with, you kind of just ไม่ have ไม่ to เมื่อกี้ hope แบ็คคุมไปถึงบน that เขา is close enough, and it wasn't. And therefore, Hector kills the Darkseer, stays alive for an additional 5 seconds, isn't cliffed, and his whole team gets to rotate over. I feel like that did not seem premeditated from Heroic. I feel like they ให้เสียหมดเลย arguably ที่ just ฝาก got a ตัว little พอ bit เวน lucky เตอร์ there แล้ว with the ทามมิ่ง misexecution BKB from โทร Aurora. มาเลย That was in the it middle felt of like it was a 20-second 1v5. Yeah, it was a very long fight, but they make the most of it. They will steal the enemy Tormentor and take their own. That means both Davai and Schofield now with the Shard. Very nice. King Jungle bought his own, so they also have that one. เดี๋ยว BKB ละ Yep, I would say that was a very good use of บอลเลย Aegis แก้ไม่ได้ for ไม่ได้แก้ Heroic. เลยใช่ไหม Yeah, I think that could not have gone any better. So คุมไม่ได้เพราะคิวต่อยไม่น่า Mars เกี่ยว eyeing นะ up Adesso. We've seen this from 1 or 2 other players as well. This isn't the traditional
or rather, it is the very traditional Mars build from years back. But as of late, Marses have been focusing a lot of the time on refresher, sometimes auras. But in this one, the Vailama will go for the full-on. I will amp up my troll through minus armor and do more damage myself. It does come at the expense of some auras, because sure, the Snapfire can buy the Greaves, but it looks like, okay, Phoenix will buy the pipe, so sure, okay. Okay. They will still have those 2 items on other heroes, and then with that, Mars can become stronger. Oh, Phoenix pipe. Deso build does feel good as a Mars player. Rebuke taking full advantage of that. And the tier 2 tower now is gonna potentially be pushed. You can see pretty even game despite the 6k lead. I mean, David loves Spectre. That's no secret. True. Always did. ช้าไปเงิน 12,000 นี่ไม่ได้แย่นะ Favorite hero after Sand King, of course, which is now finally good. So maybe Abe is actually playing Dota right now. K1 doing a lot of damage here. It looks like they'll just pop the fortification and then, I mean, this actually the fort will not refresh because they already did kill the bottom tier 2. So see if Aurora can time this. Because then going high ground, I suppose that would refresh anyway. Smoke now. Spectre, but 2 ตัว not there. จะเป็นจะโดนครับ He's going to be spotted, speared into a tree. Schofield trying to find the right angle. Scatter blast, okay. ออกไปครับรอเซฟจับ And Jab's just going to try to TP out, but the Gleipnir finds him. ถอยเลย That's going to be the death of the Darkseer. As Ollie, his TP is cancelled as well. That's going to be 2 kills again for Heroic. Yeah. Didn't feel like the hero they went there for. I feel like that smoke was targeting Spectre, but all of a sudden the Darkseer walks under a ward. They open up on him, and then the Shadow Demon trying to help out gives them a double. ต้องปล่อยเลยว่ะ How good is Manta is complete. How good is late game Spectre? It's still one of the absolute ultra late gamers. The question is can you get there? If we reach, let's say, some 50-60 minute territory, the hero is still very, very strong. Ornoff, he does a lot of damage. แล้วต่อยไปครับที่สปิริตยังไงจู่โจมครับแต่เขาแบ็คกิ้งบาร์เอาซัพพอร์ตก่อนสวยงามเอาตัวบังได้ไหมไม่เอาครับรีเซ็ตครับ Analog able to roll away, and it looks like that'll break things up. I mean, the traditional counter to Spectre is break. Can you even? Who would you even buy Silver Edge on? Would you put it on Troll? He could. He's queuing it up. Oh, he actually is. Okay. It's not ideal, but it is obviously very strong in the hero-to-hero matchup. I guess there's also a little bit of an extra benefit in breaking the Timber Saw if you do it early. So he doesn't get reactive armor stack, so there's like added benefits. So I think it's okay. Troll obviously, he benefits from the components as well. The Silver Edge getting the attack speed. Getting attack speed on Troll is actually not bad, despite you might think, wow, he already has Fervor, why does this hero want attack speed? But if you think about it, getting attack speed allows you to get the Fervor stacks up and running really fast. And that makes your ulti extremely powerful even if you start from 0. So having attack speed on Troll is not bad. You want the right mix of that attack damage, of course, but we'll get there. Lincoln's should be completed very soon for him. He's missing 1,000 roughly on Troll. Spectre with the Manta, already another 1,000 to her name. Darkseer almost has BKB. Interesting choice here over getting Greaves Blink. You will prioritize that staying power against all the magic damage and just the freedom to cast the spells. Octarine on Analog is gonna do work here. Yeah. Double smoke as K1 showing himself. ไม่มีทางเบิร์สโทรได้ต้องไม่สู้ This one seems relatively telegraphed. Yeah. Nobody's showing mid, nobody's showing bottom, so I think Aurora are well aware. They will offer up Laurenov, but he's such a difficult catch. That's a very early shadow step. He's not going to connect on this one. Just maybe trying to dissuade them from looking for a fight, but ultimately this means the spell is now unavailable, and they're just going to sacrifice a tower. Yep, tier 2 dead, and we can see that Roche is up in 20 seconds. So they'll have close to a minute to kill it before it heads down to the Radiant side. Yeah, it should be enough. Roshan เกิดไว They check it.
3. Oh, they're gonna walk in at the perfect time. Or not. Oh, he Oh, activated okay, the low good. cloak of flames. Wow, that was on the สมม dot. ติมาครับ Aurora want to fight now. And they have a really good lineup for this, by the เอา way. ละ Obviously, you have the Radiance, Low the back from Lam, wall, And they're very stacked in the pit, but Darkseer is here. Yeah. เฮดักเสียไม่อยู่อุ้ยแล้วไปครับพึ่งหลอดครับทนไปก่อนครับแรงอยู่ครับสเปกเตอร์จะลงไหมไม่รู้เหมือนกันแต่โรยด็อกใครอยู่ไอทีลงไอทีโดนป่วนแต่โรยด็อกแสดงได้ทีได้ยังไงเอ่ยลาช็อตได้แล้วทีไฟมาครับโกงมาก่อน K1 ไทยทุกอย่างไปแล้วโรยด็อกแล้วแวกคู่มาสวยมากช็อตนี้อยู่ในวอล K1 กำลังโดนยำนี่อีก3 2 1ไหวหรือเปล่าแจ็บโดนอยู่ K1 หน่อยเซฟสวยมากสตันปับเรียบร้อย 3-0 SD บายแบ็กมายังไงเอาแล้วว่าช็อตคัมแบ็กเฮ้ยมันหนีมาแล้วว่าช็อตนี้ที่ช็อตคัมแบ็ก How did they not finish Roshan that? โอ้เชี่ยได้ลาดโลด้วย เอาแล้วว่าคัมแบ็กของจริงอันนี้ Did he lose his fervor stacks? I'm really confused about how เชื่อเลยน้อง MVP เลยช็อตเนี้ย For Aurora, Timbersaw gets the Aegis, he gets the last hit. เลยน้อง MVP เหี้ย Low Roshis already. So they're gonna come ตั้งแต่เปิดช็อตแรกแล้วโดนครึ่งหลอดทุกตัวดูดิดุ้งอ่ะเนี่ยชิลเลยรับดาเมจแบบมาดิสปิริตกูได้ทั้งวันน่ะสปิริตอ่ะเนี่ยเนี่ยไอทีไปล่อสกิลไว้แล้วน้องเก็บโลสวยเลยไอคิวสวยแค่ทำโคตรดีเลยช็อตเนี้ย Especially for K1. Like he makes his mind up very early. That is a very costly mistake. เสียแค่โอลิตัวเดียวโคตรคุ้ม If he could have finished that right there and then got the Aegis, we're looking at a totally different fight. And now instead Aurora win a very big และ one. แจ็บรอดด้วยบ้าจัด And now they're in a comfortable position. Little bit ahead on the gold. Not going to put too much stock into that. Just the fact that the โดนไปดีแม่ง Aegis เอ้ is ย not on troll is a very big ไม่ relief ทำ for มาดุ้ง them. ต้องเฟดเฮกละต้องเฟดเฮกละ Not too happy Fade Hex, with Fade that Naganim. fight. Very emotional player. Now we'll see if they can bounce back now. I mean, still very even game despite that. I mean, that's what evened it up, I suppose, in terms of net worth. Lornoff, รอบดันไหม I ครับ mean, you couldn't really kill him before. Now with the Aegis, you just แกบอลหมด kind of ตอน gotta นี้ ignore. แล้ว K1 เดินพุ่งเข้ามาเลยครับไม่สนครับแล้วแจ้เอกับทิมเบอร์ครับเจอชิวากาศไปก่อน1จังหวะพร้อมกับต่อยครับแล้วพร้อมกับวอลยังไงเอ่ยดึงเข้ามาซัพพอร์ตหนีไม่รอดครับเอามาดิมาดิอุ้ยพยายามที่จะใส่ครับโรยน็อปไม่สนโรยน็อปไม่สนโรยน็อปไม่สนนะครับ1ทีพุ่งชนมาเรียบร้อยน้องทีเก็บงานเหลืออยู่กลางวงเลยครับกลับล่างไปใช้หนักมากครับตอนนี้โทรรู้สึกอึดอัดแล้ว Damn. This game changed a lot. เก Very มพี fast. จะจัดบอกเลย The classic Roche against the team fight lineup. If things go wrong, ไปที่ออคิดครับ23 I'd like to see the 1,000 replay ได้ again ครับ if we can, because I'm still. ไม่รู้ว่าคุ้มขนาดไหนนะแต่ว่า I'm wondering if I missed something about that pit fight, because like. Oh, we'll see. First of all, ส่งล่างบอลมาฟาร์มครับ analog is getting out here. The Vi 23ลงไอทีมันออกได้ looks to be a bit quiet here. Okay, so. โอ้โหเชื่อไฟนี้ Is เป็น there ของจริง something เลยวะ preventing Troll from hitting Roche? Is he getting like pushed? Is he not attackable because he's outside of the pit here from the shards? โอ้ยคิวมันฉาดบังโลด้วยมันตีไม่ได้ Is that actually not in the pit? Because เชี่ยไอคิว MVP ดีกว่าเอาแล้วใช้หมดแล้วนะถ้าดูดีๆเอ้าใช้หมดแล้วนะถ้าดูดีๆเอ้าแล้วมาเตะเพื่อนดึงมาเตะเพื่อนไปอีกทางนึงจู่โจมกันเอาทีละตัวไม่ได้ครับ the shards did not only. I think they might have pushed Roche. เราไม่เสียอะไรเลยว่ะช็อต You นี้ can still attack him from inside the pit. I guess he didn't want to ได้ switch ไข่ to ฟินิก range ฟรีครับ and finish it off because he couldn't guarantee that he would be able to แล้ว grab โทรหนีเลยครับโทรไม่เอาแล้วครับ Nobody is within the shards. So that was just ต้อง a ดันป้อมแล้ว super clutch play แต่เรา from ไม่มีตัวตี Q บ้านนะเราเป็นสเป that ค we missed at first glance. Holy moly. ท็อป 5 ยังยากเฮีย That's the kind of ท็อป plays 8 you ยัง want ยาก to เลย see กว่าท็อป 5 มึงบ้า from ป่ะ your position 4. Yeah, he's had quite the game. And it looks like I see a point booster. Does that mean Aghanim Scepter? Yes, for Tusk. He's actually 600 away. Tusk. Oh boy. จะได้กันดิมแล้วครับ He's And having remember, such a crazy good we game. talked about Walrus. It goes through BKB. So it's really, I mean, K1 does have Lincolns though.
ส่งล่างบอลไปเรื่อยครับ 23 Tormentor, it seems, getting really low on HP. ดันคีปเรื่อยๆครับ Yep, he gets his own shard, in fact. That is more fervor. Wait, kick is definitely blocked by Lincolns, right? Because I remember they changed it. I can't remember which way. Kick is blocked by โลกงานเทียร์ตลอดไม่วันได้แชมป์หรอกนี้ Because it is vector targeted, which I think means it wasn't blocked initially, and then they changed it. So เหมือนเป็นคนอีก that sounds right. อีกพันล้านคนที่ไม่มีทางได้แชมป์ทีไอ Amplify damage. แชมป์ทีไอมีอีกคนนึงเฮียเอาท็อป8ก่อนไอ้สัตว์ I mean, the fact that K1 had to go Lincolns and BKB kind of feels bad on any carry. Yeah, I guess for Troll is one of the heroes it feels least bad on, specifically because he does so much damage as long as he does get to hit, compared to a lot of other carries, like the flat-out DPS when you're old and praying for the best is quite high. But yeah, obviously he would love to not have to, but probably does have to get both here. But yeah, Aurora are in a very, very comfortable position now. Aegis will expire on Lorenoff, but he now picks up the Scythe of Ice. He also has an Amplify Damage Rune if they want to fight. A little bit of a complaint there when you mouse over the bottle. 64K ไม่ได้ครับแต่อย่าสอน I think that's very confusing to new players. Yeah, what's double damage? It's not double. And you can see that Devi has changed his mind. It's not a Deso, by the way. It is a Hex. เฮกมาครับ So more utility will be for the refresher next. So ต้องระวังนะครับคอมโบจับตายแต่เรามี2เซฟอยู่นะ his build, he's had to go somewhat defensive as well. อุ้ยเราเปิดไปเลยครับยังไงเตะเข้ามาโอ้แต่มันไซโคนทัน ไปเลยครับไล่ต่อครับ So Phoenix เกี่ยวได้ไหม 4v5 เกี่ยวได้ไหมไม่ได้ครับตีบ้านครับ If Phoenix and Mars are close to each other and he gets off a Yule, he can egg and then try to cover it with the arena, but they were not close enough by. So a nice little snipe there from the side of Aurora. If that was the Walrus ลิง kick เข้มไปหนึ่งจังหวะ reveal. Yeah. And it is going to be สเปกหน้า so ดิ hard เบต to play ออก against แทนชิ้นไหนถ้าออกแทนออกคิดอะผมว่าไม่แย่นะแต่จริงไม่หรอกมันต้องมีของหนีจากกงก่อนตอนนี้ And we talk about it all the time, but not just the ฟินิ Walrus กไคเวลซื้อไซโคนเลยมันรู้สึกว่ามันไม่คุ้ม not เลย that hard to kite a troll warlord in the late game. คือตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องเบิร์สโทแล้วเราแค่ต้องเตะใครมาก็ได้แล้วก็เฮกฆ่าแม่งเพราะว่าดาเมจเบิร์สเราพอเรามีเฮกกับทิมเบอร์ซอ23ไม่ออกเอเนอร์ไจเซอร์คอนตัน Like the fact that he can't just build what he wants. นี่มันมีเบียลฮอน He อีก has to build in response to other things. Feels bad. Yeah, I mean, Nullifier is overkill when you already have Axe, right? It really shouldn't be necessary. Although you can't, it doesn't work on Yules, does it? The dismount? That's a good question. I don't think so. I think I've น่าจะ seen ไม่สู้ that อีกพัก work หนึ่งครับ better. รอโลเกิ I ด don't think it works. สถานการณ์เริ่มโอเคถึงเวลาเรื่องเข้าแดนเข้าถมของ Either จริง way, I think the Mars build is very telling, though. As you mentioned, him getting Hex over Deso. I'm not sure if it's the right choice compared to going Deso AC, because I'm a little bit concerned for Heroic's นิสาน่าเป็นดูลิฟาย As you say, if ดูลิ Trolls ฟายไม่ getting แย่ kited, are there แต่ว่า heroes มันยังไม่มี on ตัว Aurora มัน actually ไม่ยังมี gonna ของ die? เซฟขนาดนั้นเกมที่คอนตันยังดีอยู่ Spectre is starting to reach critical levels of tankiness. That's what this hero does late game. We already covered Timber. Don't need to mention that. Tusk is also very beefy. I mean, all of their heroes. There's not a single easy kill สโมกมาครับแบบโท on ร the อยู่ side ไกล of Aurora. So if Mars can't มี offer วอร์ดอยู่นะ a lot in ถ้า that เล่นตรงวอร์ด regard ได้ from ครับ Mars control, they ถ้าเล่นตรงวอร์ดได้ really แล้วคิวตัด should ส be โมกครับสวยงามอุ้ยแต่โดนเฮกยังไงเอ่ยถูกเซฟหน่อยสวยมากครับแต่ว่าโอ้โหทิมเบอร์ดาเมจแรงมากคิวตายแทนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอุ้ยคิว BKB แล้วเรียบร้อยผมถึงเวลาไล่ล่าขอ K1 หน่อยยังไงเตะมันขึ้นไปบนเขาเลยลงไปดิมึงลงมาดิยังไงเซฟได้ไหมคิวไม่ตายด้วยครับพยายามที่จะกิ้งหนีอยู่เฮ้ยมันเล่นบั๊กชิวกัดโอ้โหไม่ทันโอ้โหได้คิวบ้าไปแล้วที่มันเตะเวอร์ไปโอ้โหเชี่ยบ้าจัดทีมไฟดี perfect kick นครปฐม โอ้โหโทรถึงแล้วร้องครับ started up the arena and as he was about to spear he แล้ว got ไปสกาดี้ครับ23ไม่ก็นูริฟาย not popping his BKB on the opener there cost him dearly because perhaps they could have burst that Tusk and built it into something, but it is so difficult to engage on Aurora's team now. Shadow Demon and Tusk can save heroes.
all of the heroes are tanky as we mentioned, and your damage is just it takes time for heroics lineup to build. นี่ครับตัดสโมครับคือโดนเฮกเปิดก็จริงแต่ว่าโอลิยังไม่ได้เซฟนะโอลิยังรอจังหวะอยู่ครับไม่ได้โดนแบบดาเมจเร็วขนาดนั้นแล้ว K1 เล่นไม่ได้เลยครับเจออย่างนี้เขาต้อง BKB ไวจบเลยครับมีโอลิครับกิมเมอร์เคฟรอดไปได้แล้ว K1 เหงาเลยทีนี้แบบอ้าวเรียบร้อยเลยครับโคตรสวยช็อตนี้แล้วดูเตะแบบเป๊ะขี้เหี้ยควายเดือดคิกก็เหี้ยและคิกก็เดือดdecade เฮ้ยเตะอุ้ยแล้วเปิดเข้าไปเลยครับยังไงคิวออกก่อนครับคิวออกก่อน23เคลียร์หลังอยู่23เคลียร์หลังครับข้างหน้าพังทิมเบอร์บอกกูได้ทั้งวันแล้ว BKB ยังไงไอ้แจ๊บก็โดดหนีช่วยหน่อยลอยน็อตใครอยู่คิวตายไปแล้วแต่หนีเดี๋ยวนี้โอ้โหลีตายไปช่างมันไอทีเมจิตเอาไอทีไล่ล่าอยู่ไอทีสวยงามครับผมยังไงแล้วบายแบ็กมาครับพร้อมที่จะเล่นโอลิบินออกได้เอาแล้วว่ะช็อตนี้กูไม่ได้โดนแก๊งมึงอะโดนมึงรู้ตัวหรือยังมาดิไอคิวกันอยู่ปรับแล้วตีครับรอใครคิวเตะยังไงอยู่ไกลเหลือเกินคิวสโนบอลโอเควันเฮกเตอร์ไม่รอดแล้วยังไงจี้รัวไปดิมึงคิดว่ามึงแกล้งกูเหรอมึงอ่ะที่โดนยืนนิ่งไปดิกูกลับมาแล้ว30 seconds on the outskirts. That was just two separate fights happening at the same time. But โอเลจิยังอยู่ด้วยครับ deal with the spec when she has Aegis is again it's ได้แบ็กไปครับสแนปไฟแล้วฟินิกก็บายมา Who's going to do it? It's just way too much รีบ to ดัน chew through. ป้อมเลยครับ Really played that fight again exceptionally well. He tanked. The ideal Timbersaw fight at this point in the game is where the enemy team uses tons of resources to get you to 20% but don't finish the job. Because all of that is damage that could have gone on something else and ultimately just ends up being completely กรี wasted. บมารีบดันป้อมครับเอจิ2 นาทีครับ This is approaching. เอาให้คุ้มแล้วลอยนอจะไปบิงอินนะครับโอ้โหเทมชอยมึงวินเวเกอร์ก็ไม่เอานะระวังโดนเปิดครับตอนนี้ดาเมจไม่พอนะมีเวลา30 วิก่อนโทรเกิดครับตอนนี้คือฝั่งตรงข้ามจะไม่โผล่เลยครับถ้าโผล่คือมึงโดนคิวเตะคิวอย่างอุ้ยแล้วมาแล้วครับอุ้ยแล้วมันอูรอแล้วยังไงอูรอแล้วมันทำไมมึงก็ตายไปดิกูไม่สนหรอกว่ามึงรออยู่หรือเปล่าแต่กูเอามึงแน่อีนกไปต่อโดนไปแบ็คมีเอจิอีกมึงมาดินกพี่วันเล็งอยู่ครับมีดักไปครับแล้วไม่มีกลิฟแล้วครับถึงเวลาแล้วครับตัวเซฟ2 ตัวครับ2 บาแลกฟรีหรือเปล่าไม่มีใครกล้าโผล่ครับเจอคิวเข้าไปLittle bit of a time machine here, destroying 2 melee racks back to back, very unusual. โอนตังมาทำไมเนี่ยไม่เห็นอยากได้เลยเลือกที่จะไม่เอาบาแลกนี้นะกลับไปทำคีบครับมันโค้งขึ้นเขาไปเลย very long time and they remember the good old days. That's right. Yeah. I mean, the range racks is kind of forgettable. Now, if you แล้วโทรจะไปคอนตันใหญ่นะมันจะเบิร์นให้ตายเป็นตัว upgraded your catapults to trebuchets, then it would be worth it. Yeah, or little idea for Valve. Or to Abrams tanks. Yeah. That sounds good as well. ทิมเบิร์ด Great ideas. ปืนไฟอีกเอาให้ครบอ่ะคอนตันมาครับ 2 lanes of barracks for Aurora, 32k lead. ขายบู๊ไปแล้วนะโทรโดนใครง่ายกว่าเดิมอีกนะอย่างเงี้ย Possibly do to get back in this game. They have the silver edge for K1. ปักวอร์ดนะครับ So breaking the specter. แต่ไม่เจอวอร์ดนะมีวอร์ดอยู่ในบ้านนะครับข้างล่าง
the dream scenario, but I just don't know how they kill Lorna right now. He's absurdly tanky. I haven't known how they kill him all game, so it's not new. And this isn't even like an Aghanim Scepter Timber, right? No, he's not buying it because of Troll. Yeah, true. He'll just dispel it all the time. So Lorinov is just going a completely different build, clearly knowledgeable. ถ้านกดวง K1 ไม่เล่นใช่เพราะว่าตัวคอมโบหลังมันคือฟินิกไงฟินิกมันสำคัญมากดามเนี่ย So he swapped in an arcane blink with a haste rune in the back in the ตอนนี้คือรอโลตัวหน้าครับฟาร์มเลย2 barracks build or is there an item that's replaceable and upgradable here? Because I honestly feel like ดูช่องกอซีมาปี1 23ด้วยเรื่องของมันแชมป์ที่ไอทำอะไรก็ได้ครับมึงจะหมิ่นจะอะไรมึงจะนั่งอยู่บ้านได้หมดแต่พี่เขาชนะทีไอมาแล้ว Timber himself. Oh, Timber. If he should like what's his next item? Is it getting Spectre a shard or กดสโมกทำไม an axe? I don't know. กดสโมกมั่วเนี่ย See if it even becomes relevant here, but you know, obviously against every other hero than Troll, the แล้วเล็งมาครับ reactive คิว armor ครับ activation is nice. คิวจอกลิงเคนครับกันโดนสวนครับแต่ยากครับอุ้ยแล้วเอาอย่างนี้เลยเหรอไม่ดีแล้วออกด่วนๆเสียตัวเองไปก่อนครับโซฟิลตายไปครับคิวโดนครับคิวโดนช่วยหน่อยอุ้ยเรามาคุ้มสวยครับแจมดึงมันขึ้นมาข้างบนยังไงเอ่ยคอมโบไปแล้วแต่ว่าไม่ไหวหรือเปล่า23อยู่กลางดงตีนแล้วเคไวเตอร์อยู่ในกลางดงตีนดีกว่าแล้วโดนต่อยเข้าไปโอ้โหทั้งเตะทั้งต่อยทุกอย่างแล้วจีเลยครับเฮโรอีกไม่เล่นแล้วครับยืนนิ่งเลยโอ้โหเบาอะคัมแบ็กได้โอ้โหออโรราดูอิงอิดโอ้ยิ้มออกครับทีมว่ากันที่เกม3ครับ There were a couple of key moments there. I'm sure the panel will cover this where Heroic maybe dropped the ball a little bit and Aurora capitalized a lot. And that's what, you know, it's a high stakes game. You're playing against Spectre and an unkillable